let me explain. Let me thank each one of you, the media personnel who are all here. Each one of you, sincere thanks to each one of you. I will explain why we are here. Ankle and foot. We know that ankle and foot is very, very critical for mobility, right? Without the ankle and foot function, we will not be able to walk. And it's also a very complex area to deal with, actually, right? Treatment of the ankle and foot is also extremely complex. So that's number one. Second thing is, we also know that diabetes is very common in our country, and lots of patients who suffer from diabetes end up with foot problems, ankle and foot problems, right? So when there is a problem, then it leads to loss of foot most of the times. We do amputate, and there is also life is endangered because of the diabetes resulting in a foot and ankle problem. So it's a widespread problem. Ankle and foot is a widespread problem, and more so is a diabetic foot, especially because the incidence of diabetes is very high. So there is a lot of patients who suffer from this problem. Now, when we have a foot and ankle problem, or we have a problem with diabetes and foot and ankle problem, we do not know where we should be reaching to. Who is the best specialist to treat? Actually, it is not a single specialist. It's a multidisciplinary team, right? There is a foot and ankle specialist. There is an orthopedic who is specialized only in foot and ankle. There is a podiatrician. There is a vascular. There is a physiatrist, physiotherapist. There's a multiple people involved in this program, and only when these people do the right treatment and when they're competent and do the right treatment, the outcomes are going to be better. Very, very happy to announce that we have the best. Very proud to say that we have the best team who can deal with foot and ankle problem and diabetic foot clinics, right? We have the Excellence Center for Diabetic Foot Clinic. So the goal of treating the diabetic foot is preservation. It's not about we take care of the wound, we amputate, we save the life. No, it is about just not maintaining the anatomy. Rather, the goal of this team is to make the patient walk. That's extremely important. I amputate and then keep you alive. We are half dead. But we maintain the mobility and we maintain, the anatomy is it gives a lot of outcome for the patient. So that is the whole goal. So very happy to announce that, we have the best center. We have very comprehensive care which is available. Now, we with help of you will request you people to let people know that this is a center where in case you have a problem, come to this place for a better outcomes, right? Now, I have in this one of the very important member of this team is Professor Venu. He is actually he's an Indian. He belongs to Hyderabad, but he's been working at King's College London. His specialty has been the foot and ankle. He's been doing research, and he is one of the pioneers working on at the international level. In fact, he is the president of the Society for the International Diabetic Foot. This is where the programs are made, the clinical programs, the guidelines are made, and he is the president. Very proud to have him here. So he's a member of our treating team, and I will request Professor Venu to talk more about what is this diabetic foot, what is this ankle and foot and ankle problem. Thank you so much for this kind introduction. And Dr. Ravi has repeatedly mentioned that we are the best, perhaps in India, for complex foot and ankle surgery. And I would like to elaborate the reason why Dr. Ravi felt that way. Now, a foot and ankle problem can be as simple as a simple flat foot problem in a child to the most complex, life or limb threatening diabetic foot infection type problem. It's a massive range. If you come to a hip specialist, there are only 6 or 7 types of operations a hip specialist needs to develop expertise. Whereas when it comes to foot and ankle, there are at least 100 operations I can think of, because it is such a wide range. It is a very advanced
specialty in Europe and America. In India, many hospitals don't have a fellowship trained foot and ankle surgeon. Perhaps in Hyderabad, I don't know if there is any fellowship trained surgeon. There must be experts who do foot and ankle surgery. So it is a very advanced and complex specialty. So the highest foot and ankle service serving hospital should have the full range of foot and ankle services. Again, ranging from routine ankle injuries, ankle or foot fractures, or flat foot type of deformities, or arthritis, or sports injuries, or ankle joint replacements, or even diabetic foot complex infection surgery, or the most complex diabetic foot or Charcot foot reconstruction surgery. And there is no other place, no other hospital in India that has the full spectrum of foot and ankle service that is delivered in one center. This is not just a center, this is an institute. If there is any complex foot and ankle case, it is not a one-person delivered service. It is a group of doctors, and we have a multidisciplinary care. All those complex cases are discussed as an institution by all of us, and then we come with the best treatment. And in terms of technology and expertise, we have everything available on site here. Foot and ankle surgery అంటాము, అంటే పాదాలకి వీటికి వచ్చే జబ్బులు చాలా రకాలుగా ఉంటాయండి. కనీసం 100 వివిధ రకాలుగా ఉంటవి. అవి చిన్న ఫ్లాట్ ఫుట్ అంటారు కదా, అవి చాలా చిన్న ప్రాబ్లం. అక్కడి నుంచి ఎముకలు విరగటం కానీ, స్పోర్ట్స్ ఆడినప్పుడు లిగమెంట్స్ డ్యామేజ్ అవ్వటం కానీ, లేకుంటే ఆర్థరైటిస్ రావడం కానీ, లేకుంటే డయాబెటీస్ వలన వచ్చిన పాదాలకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కానించి, పుండ్లు కానించి, డిఫార్మిటీస్ అంటారు, అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ కాంప్లెక్స్ రేంజ్. అవన్నీ ఒకే సెంటర్లో డెలివరీ సర్వీస్ సేవలు చేసేది చాలా రేర్ అండి. ఇంగ్లాండ్లో మొత్తం 200 పైగా హాస్పిటల్స్లో ఒక 10 హాస్పిటల్స్లో కూడా ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి అలాంటి అవకాశాలు లేవు. కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో ఈ ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ యూనిట్కి నేను అధిపతిగా చేస్తున్నాను. మా సెంటర్లోనే, ఈ చుట్టుపక్కల అన్ని హాస్పిటల్స్లో మా సెంటర్లోనే అన్నీ ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఇండియాలో ఈ ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సర్జరీ అనే స్పెషాలిటీ చాలా చాలా తక్కువ హాస్పిటల్స్లో ప్రస్తుతం లభిస్తుందండి, చాలా తక్కువ హాస్పిటల్లో. అందులో ఫెలోషిప్ స్పెషలిస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సర్జన్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. అది మొట్టమొదటిసారిగా దేశం మొత్తంలో ఈ మొత్తం ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ సంబంధించిన అన్ని జబ్బుల్ని ట్రీట్ చేసే సెంటర్ మొట్టమొదటిసారిగా మనము జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్లో చాలా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి కష్టపడి డాక్టర్ రవి గారు ఇంకా సీనియర్ లీడర్షిప్ అందరూ కలిసి స్థాపించారండి. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఇప్పటి వరకు డయాబెటీస్కి వచ్చిన షుగర్ నుంచి పాదాలకు వచ్చిన ఇబ్బందులన్నింటినీ ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం వరకు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ శేషవటార్ గారు అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు ఇచ్చి చాలా సేవలు అందిస్తున్నారు. కానీ షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ బాగా పెరిగిపోయి, పుండు బాగా పెరిగిపోయి, డిఫార్మిటీ అట్లా వస్తే వాళ్ళకి సర్జరీ ద్వారా ట్రీట్ చేసే అలాంటి సేవలు ఇండియాలో అంతకుముందు లేవు. అవి ఇక్కడ ఇండియాలో అందించాలని రవి గారు ఇంకా అందరి టీం కలిసి నన్ను సంప్రదించగా నేను శ్రీనివాస్ గారితో జాయిన్ అయినాక 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటి డయాబెటిక్ ఫుడ్ సంబంధించిన అన్ని కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ అన్ని మేము చేస్తూ ఉన్నాము. అది అన్ని రిజల్ట్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయి, తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు చెప్తారు. అయితే వాటిలో ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్, యాంకిల్కి, పాదాలకి స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ, ఎముకలు ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు కానీ, ఇంకా వెరీ అధునాతకమైన సర్జరీస్ అందించడానికి ఇంకొక టీం ఫామ్ అవ్వాలన్నమాట. ఆ టీం ఫామ్ అవడానికి
రీసెంట్గా ఈ మధ్య డాక్టర్ వరుణ్ కొమల్పాటి గారిని అగైన్ రవి గారు రెస్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ కలిపి మనకి మా టీంలో జాయిన్ అయ్యారు. డాక్టర్ వరుణ్ మా దగ్గరే కింగ్స్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో 3 సంవత్సరాలు ట్రైన్ అయినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మా టీంలో జాయిన్ అవుతున్నారు. అందువలన ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ స్పెషలిస్ట్ టీమ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశం మొత్తంలో ఈ టైంలో ఇలాంటి కాంప్రహెన్సివ్ యూనిట్ మన దేశంలో ఎక్కడా లేదండి. ఇది మేము చాలా గర్విస్తున్నాము. దీని నుంచి చాలా గర్వించదగిన విషయము. అందుకని ఇలాంటి మెగా యూనిట్ని ఫామ్ చేయడానికి ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ఎఫర్ట్ చేసి మాకు ఇలాంటి అవకాశం అందించిన డాక్టర్ రవి గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. మరియు అపోలో హాస్పిటల్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్, ఇది చాలా కష్టమండి, వాళ్ళు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేశారు. ఇప్పుడు మేము అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఆపరేషన్లు అందించగలమండి. ప్రొఫెసర్ వేణు గారు చెప్పినట్టు a large part of the foot and ankle problems comes because of diabetes. Last 13 years నుంచి నేను ఇక్కడ అపోలో హాస్పిటల్లో సేవలు అందిస్తున్నాను. షుగర్ వల్ల మనకి 2 types of problems వస్తాయి. ఒకటి నరాల వీక్నెస్ వల్ల న్యూరోపతి అంటారు, 2 బ్లడ్ సప్లై తగ్గడం ఇస్కీమియా అంటారు. నరాలు దెబ్బతిన్నప్పుడు గాయం ఫుట్ షేప్ చేంజ్ అవ్వటము, స్పర్శ తగ్గటము, గాయాలు ఏర్పడటము ఈజీగా అవుతుంది. ఆ గాయాలు ఏర్పడినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి పెరుగుతుంది. సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ట్రీట్మెంటు, ఆ గాయాలు ఏర్పడకుండా రైట్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్ వేయటము ఇవి. అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు పాదం మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు ఫంక్షనల్లీ, రవిబాబు గారు చెప్పారు, ఫంక్షనల్లీ ఎంత మనం సేవ్ చేసామా లేదా అని కాదు, పేషెంట్ దాని ద్వారా ఎంతవరకు నడవగలరు, ఫంక్షనల్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద లింబ్ అనేది ఫోకస్ పెట్టుకొని లాస్ట్ 13 years నుంచి డయాబెటిక్ ఫుడ్ సెంటర్ నడుపుతున్నాము. ప్రొఫెసర్ వేణు గారు వచ్చిన తర్వాత అడ్వాన్స్ చార్కో సర్జరీస్, అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ న్యూరోపతి, అంటే నరాలు బాగా స్పర్శ బాగా తగ్గిపోయి నరాలు బాగా పాడైపోయినప్పుడు చిన్న ఒక ట్రామా, అంటే ఒక మెట్టు నుంచి జారటము, ఒక చిన్న బెనికిడి జరగటము తోటి లోపల బోన్స్ అని అరిగిపోయి దాన్ని అక్యూట్ చార్కో డిసీజ్ అంటారు. ఆ చార్కో డిసీజ్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజెస్లో వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ పిండి కట్లు వేసి దాన్ని ఆ యాక్టివిటీ అనేది, ఆ అరుగుదల అనేది తగ్గించిన తర్వాత లేటర్ ఆన్ స్టేజెస్లో షేప్ చేంజ్ అవుతుంది ఫుట్ది. సో ఆ చేంజ్ అయిన షేప్ని మళ్ళీ తిరిగి కరెక్ట్ చేసి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి రైట్ కైండ్ ఆఫ్ షూస్లో నడిపేయటం అనేది టార్గెట్. And we are happy to welcome Dr. Varun, who is an orthopedic surgeon with foot and ankle interest and foot and ankle training. వారు నాన్ డయాబెటిక్ ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యాంకిల్ ఆర్థరైటిస్ కానీ, ఫుట్ అండ్ యాంకిల్ ట్రామా, యాక్సిడెంట్ రిలేటెడ్ ఇంజురీస్, స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఇంజురీస్ చెప్పినట్టు వాటిల్లో స్పెషలిస్ట్. సో ఇప్పుడు వారు జాయిన్ అవడంతో మన టీమ్ అనేది కంప్లీట్ ఫుల్ మల్టీడిసిప్లినరీ టీమ్ అయింది. నరాల్ స్పెషలిస్ట్, న్యూరాలజిస్ట్ నుంచి వాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్, బ్లడ్ సప్లై ఇంప్రూవ్ చేసే టీమ్ స్పెషలిస్ట్ నుంచి పోడియాట్రీ, అంటే మా స్పెషాలిటీ వి ట్రై టు ప్రిజర్వ్ ద లిమ్. ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ వాళ్ళ షేప్ డిఫార్మిటీ కరెక్ట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తారు. సో అన్నీ ఒక రూఫ్లో దొరకడం, ఇంత ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమాటిక్ వేలో మల్టీడిసిప్లినరీ కేర్ జరగడం అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ సెంటర్స్ ఇన్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ దిస్ కంప్లీట్ రేంజ్ ఆఫ్ మల్టీడిసిప్లినరీ టీమ్ ఆర్ కేర్ ఫర్ ది డయాబెటిక్ ఫుట్ పేషెంట్స్. అండ్ మనతోటి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, who has been my patient for last 8 years. Srikanth garu is an advanced, he's into training into pharmacy colleges and all training pharmacy people. He'll also share his experience. He had long-standing diabetic neuropathy for a long period of time, and then there are occasions where he had a couple of ulcers and minor deformities which had been treated previously by minor procedures, minor surgeries. Now this time 8 months, 10 months back, he's come with an acute Charcot problem. He was operated outside. The fixation done outside didn't work, and then we had to take Professor Venu's opinion, and we were able to, using modern reconstruction surgery, we were able to save his foot, and today he's walking and he's come in his special pair of custom-made shoes. So he'll also share his journey. Varu first nunchi diabetic foot service mantoti before starting the advanced diabetic foot clinic unnar kabatti his experience as a patient of going through in the last couple of years and what